packed offside field. Not able to penetrate. This is the first wicket to fall. Mohammad Naeem looking to go over the infield. Important breakthrough for Zimbabwe. Will he get 2 wickets in the first over? Or he's got 1. It's in like action replay. Just had his weight going away from the ball there. Trumo Shaka, and that's why he didn't get a healthy connection on that last delivery. Change in the field. Ryan Burl going down to a deep mid-wicket from mid-off, and then one across. Luke Jongwe into that mid-on position. Expect this delivery to be a lot straighter. And it's exactly that. It's a good finish. He's just rolled the wrist over that. As Muzarabani, and a good over from him. Wicket again in his first, 25 for 1. ছোট মেয়ের বিয়ে খাবারটাই আসো রোস্ট রেজালা কাবাব সালাদ ফালুদা কি রাখি নাই কোল্ড ড্রিঙ্কস প্রাণ মাঠ তুমি জানো আমি কে হ্যাঁ সম্মানিত যাত্রীবৃন্দ, এই ভদ্রলোক জানেন না উনি কে। যদি কোনো সহৃদয় ব্যক্তি ওনার পরিচয় জানেন তাহলে কাউন্টারে যোগাযোগ করুন। খের বলে কই আসে ভাগ্যিস ফ্রিজে মাংস ছিল আর ছিল। Get 194 runs. তাহলে কাউন্টারে যোগাযোগ করুন। খের বলে Batted nicely in that first T20 international. Got himself a half century. Century partnership with Mohammad Naeem. Change in the field to Shakib Al Hassan, extra man going to the covers. Very strong in that area. Whereas his partner is a bit rigid. Whereas his partner is a bit rigid about moving around. He relies more on his hand-eye coordination. Now, I don't see much difference between those two deliveries. This has been covered up. This was height and the angle as well. But okay, he's lucky. He's been missed or he's been given that much of a window by the umpire. But what is he trying to bowl here? That's what I'm trying to understand. Because this is not going to get him a wicket. And the fine leg is up. I know that he's trying to get closer to the batsman's body. But then that's been the issue, that his radar is just not focusing on the... Too full for the pull shot, that last delivery. Yeah, that's a better line. I mean, as a captain, you know, wouldn't be too upset if he's bowling outside the off stump and probably hit for you. So those men, if not being used, probably get bored very soon. You keep bowling on the leg stump. 1, 2, 3, 4 inside the circle. There's one far in the deep at third man. That's Blessing Muzarabani. And then there's a mid-on. So you've got 6, 3 field. Focus. Tendai Chitara. 6 off a second over, 31 for 1. আপনার চুল কিভাবে সাজাবেন এটা কে ঠিক করে? ফেটে যাওয়া চুল নাকি ঝরে পড়া চুল? চুলের সমস্যা যেন আপনার চুলের সাজে বাধা না হয়। চুলের সমস্যা মানে হচ্ছে চুলের ড্যামেজ। ডাভ এর 1/4 ময়েশ্চারাইজিং মিল্ক এবং ক্যারাটিন অ্যাক্টিভ চুলের ভেতর থেকে ড্যামেজ রিপেয়ার করে। ডাভ এখন মিনি প্যাকে 16% এক্সট্রা ফ্রি।
Sensation, classic ও স্ট্রবেরি ভ্যারিয়েন্টে। ঈদ শেষেও আকাশে চলছে উৎসবের রেশ। আকাশ সংযোগ কিনে প্রথম মাসের বিল রিচার্জ করলে পাচ্ছেন 100। They scored 190 plus runs today in the absence of Brendan Taylor, Sean Williams and Craig Irvine. Imagine if all of them come back and then add Chikabwa, Wesley and Myers and Brian Burl. You can win everything or challenge the opposition more than what you do right now. I know what that will do when those players are available is give the selectors some headaches. Just the fingers there. My word, that was close, wasn't it? It was. But a nice shot from Shumul Shaka. Just gave himself a bit of room. He's realized that the Zimbabwean bowler is just tucking him up and over the inside ring. Milton Shumba, the fielder. He shouldn't be too worried about this because he bowled it in the right area. It was the good improvisation from the batsman. Just moved away a little bit and created that space for himself. Was hit hard. A few more changes coming up now. An extra man being added to the onside. Good running. It's gone straight to the man, Wesley Madevere at point. And it's straight away. Taking the single. No subscriptions required. And after this match, you can also watch local and international TV channels, movies, dramas, absolutely free. So if you're in Bangladesh, download. Straight and 4. Very well done and a very good hit from Shakib Al Hasan. Slightly full and it's been used by Shakib Al Hasan. His first boundary. You'll feel this partnership is a very important one. Bangladesh are going to be in the chase. Goes outside the leg stump this time. Swell ball, slow ball from Zara. Run rates that the sides achieved in the first 5 overs. Zimbabwe was going over 10 runs and over and not too far away. 8.69 is what Bangladesh have. They just have to keep an eye on the required, which is just around, especially Wellington Masakadza and the other spinners who will probably share overs later. What do they bowl? A bit of nothing. That's a wide. I'm not going to talk about a sound that I heard, but tuck up. Shumul Shaka, last ball of the over. There's a little sound there. No, you don't say that. Yeah, well, it looked like they didn't even hear it themselves out there, so maybe it's just us up here. Sikandar. End of the over with a single. It's 44 for 1 after 5. গর্বের সাথে জানাচ্ছি আলেশা মার্ট এখন আইএসও সনদপ্রাপ্ত ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম। আলেশা মার্ট, ক্লিক, রিল্যাক্স, এনজয়। এখন বিকাশ থেকে টাকা পাঠান ফ্রি। বিকাশ অ্যাপ করব জয়, তাই তো হাতে তুলে নিয়েছি স্যাভলন ডিসইনফেক্টেন্ট স্প্রে, যা করোনা ভাইরাসকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়। স্যাভলন ডিসইনফেক্টেন্ট স্প্রে। সেরা উপাদানের পারফেক্ট ব্লেন্ডেড রাঁধুনি রোস্ট মশলায় তৈরি রোস্টের এমনই স্বাদ যে রোস্ট ছাড়া কিছু মাথায় থাকবে না। ও মা, রোস্টটা কিন্তু সেই ছিল। রাঁধুনি রেডি মিক্স রোস্ট মশলা। It's about the boundaries, I reckon, Darlington, because if you look at the Zimbabwean innings, 10 sixes and 14 fours in the total of 193 for 5. So 14 fours and 10 sixes. And both the spinners, if you look at Shakib Al Hasan and also Shariful Islam, both bowled well. So you really don't have to target each and every bowler. You target somebody where you can find yourself in a position that, yes, I'm going to pick on someone. I'll go and try to hit few boundaries of a particular bowler. So Moshaka was also very good, 2 for 19. But look at Taskin Ahmed also, 14 runs, the economy.
28 runs in 2 overs that he bowled. So you got to get it right. Just trying to ramp it away because both these fielders are inside the circle, the third man and short fine. All he had to do is put bat to ball, would have been a boundary. Oh! Man, that should have been taken. Because it was not going that fast. And but neither has Sikandar Raza timed his jump. He's hit the wrong part of his hand there and not stayed in. Yeah, not a bad effort in the end. It was going over the top, so he had to jump. Could not hold on to it. That's a good shot. Again, Shakib Al Hasan has hit that back straight to Tendai Chatwala. That's the chance, missed chance. Sikandar Raza just doesn't quite time his jump there. And then another missed chance. Ball immediately off. Would have been a brilliant catch. This will be a wide, and it is. He's bowled really well in this over, Tendai Chatwala. Have to go back to his bowling mark because he just bowled a wide. And it's all about a couple of good overs. Then the run rate shoots up. It's already, when they came on to bat, they're scoring their runs at 8.4 runs in an over, Bangladesh. Now with that single, the 50 comes up for Bangladesh. And it will be 50 for 1. ঠান্ডা বা গরম খাবার খেতে আমি ভয় পাই শিরশির অনুভূতির কারণে শিরশির অনুভূতি মাত্র 30 সেকেন্ডে আর এর ফিরে আসা বন্ধ করতে সাহায্য করে ব্যবহার করুন সেনসিটিভ এক্সপার্ট বাই পেপসোডেন্ট লাইফে সব সময় কেউ না কেউ পাশে ছিল বলে আজ আমি এইখানে বিশ্বাস রাখো তুমি পারবে কারো একটা কথাই প্রচন্ড ভরসা দেয় যে মানুষগুলো আমাকে এগিয়ে যাবার সাহস দেয় তাদের পাশে থাকতেই আমি বিশ্বাস রাখি দেশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা গ্রামীণ ফোনের 4G নেটওয়ার্কে মামা একটা ছবি আচ্ছা চল রেডি ও জোস মামা ফেস কই রোদে তোর ফেসের যে হাল তা কেটে দিয়েছি ও মাম্মা বডিটা তো ভালো কিন্তু ফেসের কি হলো গ্লো এন্ড হ্যান্ডসাম এর মাল্টিভিটামিনস ও ইউভি ফিল্টারস দেয় রোদ থেকে দ্বিগুণ ব্রাইটনেস প্রোটেকশন ফেসের যত্ন নাও রোদের ড্যামেজ ঠেকাও এই ঈদে খাবারের মজা জমবে চেয়ার আপের রিফ্রেশিং টেস্টে এভরিবডি চেয়ার আপ সব দিয়েছি বিকাশ অ্যাপের বেবিলে এক জায়গা থেকে তুমি সব বিল দিতে পারবে আমার ছেলে মেয়ে দেশের সবচেয়ে বড় বিল পেমেন্ট নেটওয়ার্কে সব বিল বিকাশ করুন নিশ্চিন্তে হে বৎস গ্লুকোজের অভাবে তোমার দুনিয়া এখনো ওলট পালট এই নাও এসএমসি গ্লুকোজ পাউডার ড্রিঙ্ক বোল্ট এটা শরীর মন চাঙ্গা করে কনফিডেন্স বাড়ায় বোল্ট অন থাকুন সারাক্ষণ No, he can bowl, and this is his first bowl in this T20 series. I am a little surprised, but it might be a good idea because he just has a little less pace than both Chatara and Muzarabani who have bowled. Yes, medium pace. It starts with a wide. Oh. Well, he's just looking at the umpire. Bangladesh's most popular tea brand. Butterfull biscuit. Open spaces on the onside, no one inside the circle in front of the batsman. Dion Mize coming round the wicket.
Yeah, if you can keep them quiet without forcing the batsman to just stick to singles and not giving away boundaries, then this target is going to get tougher and tougher for Bangladesh to chase. 3 overs that Tendai Chatara has bowled is just given away 15 runs. Incredible. On a surface, we've seen. Yeah, because he doesn't bowl with a lot of pace, so not a bad idea to have whatever I've seen so far from Dion Myers. Not a bad idea to have him. He looks like quite a handy with the ball. Absolutely. He's started quite well. Just the one wide. I think nerves of his first ball in international cricket. They've not been able to pick up a boundary so far in this over. Shummo now on 32 of 26. Shakib 13 of 9. And his over has gone for only 6. Well, they need to decide not only the bowler who will feel comfortable to go and hit some big shots, but also the timing. They need to pace it nicely to stay in race. Ball. Very good over and an impressive one. First time around, just the 6 runs in the over. 56. শেষ মুহূর্তে কিছু মনে পড়ে গেলে আছি তো আমরা আছি তো আলেশা মার্ট গর্বের সাথে জানাচ্ছি আলেশা মার্ট এখন আইএসও সনদপ্রাপ্ত ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম। আলেশা মার্ট, ক্লিক, রিল্যাক্স, এনজয়। লাইফবয় লিকুইড হ্যান্ড ওয়াশের সাথে পাও জীবাণু থেকে 10 গুণ বেশি সুরক্ষা। তাই এখন বাম। এত স্বাদের চা ইস্পাহানি মির্জাপুর চা বাবা। ছোট ছোট সাশ্রয়ী প্যাকে এলো শ্রেষ্ঠ ব্লেন্ডের অনন্য স্বাদের ইস্পাহানি মির্জাপুর। এবার দেশ জুড়ে লাইফটা হবে ভরপুর। সানসিল্ক ব্ল্যাক শাইন 5টি ন্যাচারাল অয়েল ফর্মুলা, এটি তোমার চুলে দেয় 24 ঘন্টা পর্যন্ত শাইন। 193 batting first, Luke Jongwe replacing Tendai. Be wide. The areas that the batsmen, both these batsmen left-handers, will be looking to hit over the top, especially over the top of cover fielder, because there is a huge gap on the offside between that fielder at long off and cover point. So anything above him, there's a possibility of picking up a boundary. Long on fielder for the maximum. That is a cracking shot from Shakib Al Hasan. Some very good cricket from Shakib Al Hasan here. He's picked the length and gone over long on. Early in the over, he's attacked Luke Jongwe and gotten away with it. Yeah, Bangladesh, when they bowled, there were some very big overs. The third over went for 13. Over also 19 and 16. So they had some very big overs, and that's what they need. Bangladesh. Well, he somehow managed to hit that and is gone for another 6. Incredible. This is actually quite a good bouncer from Luke Jongwe. Very potentially big over for Bangladesh here. 13 of just 2 deliveries. And now they really need to cash in here, because if you get early boundaries in the over, then you can finish off nicely without looking to hit more boundaries. If it is there, fine. But even if it's not there, if you're not sure to pick up a boundary, then look to rotate the strike and make this a very big over. 50 partnership comes out. 50 in quick time and 34 deliveries. Very good. Shakib Al Hasan with 25 and Shumar Shaka with 32. Important partnership for Bangladesh after the loss of an early wicket. Yeah, he's trying to hit that out of the ground. Cashing in. So he's just gone in and trying to smash it. Wide delivery, it's a slower delivery, it's a good bowling. So instead of looking to play a big shot, especially at this stage of the game, perhaps looking to rotate the strike, take a single, get the non-striker in. If it's in the slot, you can, but I think he's in trouble here. Trouble to pay a big price, trying to repeat.
He's not quite got a hold of this one, Shakib Al Hassan. And Tarisaim Sakanda takes a straightforward catch on the long off boundary. চ্যালেঞ্জ আসতেই থাকবে, কিন্তু আমি থামবো না। নিউক্লিয়ার ম্যান আমাকে খুশকি থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করে। এর ট্রিপল অ্যান্টি ড্যান্ড্রাফ টেকনোলজি খুশকি দূর করে এবং বারবার ফিরে আসা বন্ধ করতে সাহায্য করে, আর নিয়মিত ব্যবহারে 99% জীবাণু দূর করে। লুকানোর দিন শেষ। সাবান বা সাধারণ হ্যান্ড ওয়াশে হাত হয়ে পড়ে রুক্ষ ও মলিন, তাই ব্যবহার করুন মশ জীবাণুমুক্ত। ফ্রেন্ডরা খের বলে কয়ে আসে, ভাগ্যিস ফ্রিজে মাংস ছিল, আর ছিল রাঁধুনি রেডিমিক্স মাংসের মশলা। ব্যাস হয়ে যাবে ঝটপট দারুণ রান্না। দেশি পাকা টমেটো আর সিক্রেট রেসিপি কম্বিনেশনে তৈরি প্রাণ মিনি সস, সসের বল। 100% ক্যাশব্যাক। এখন This is back live. So even after hitting 2 sixes, he was not satisfied. So I think it's a touch of irresponsibility. Dust falls on the shoulders of Shakib Al Hassan. Trying to hit that over the top of that long off fielder. And then it's an easy catch in the end for the substitute fielder, Sakanda. And the pressure created was from that end, from the city, and when Tendai Chitara bowled. He bowled his first 3 overs for only 15 runs. শেষ মুহূর্তে কিছু মনে পড়ে গেলে আছি তো আমরা আছি তো গর্বের সাথে জানাচ্ছি আলেশা মার্ট এখন আইএসও সনদপ্রাপ্ত ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম। আলেশা মার্ট, ক্লিক, রিল্যাক্স, এনজয়। 1000 টাকার খরচ বাঁচাতে সাহায্য করে মাত্র 10 টাকার লাইফ বয়। এর 100% প্রমাণিত ফর্মুলা বিপজ্জনক ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করে। এখন বিকাশ থেকে টাকা পাঠান ফ্রি। বিকাশ অ্যাপ বা *247# ডায়াল করে সেট করুন 5টি প্রিয় নম্বর আর সেন্ড মানি করুন ফ্রিতে। ছবির দেশ আকাশ সংযোগ কিনে প্রথম মাসের বিল রিচার্জ করলে পাচ্ছেন 100% ক্যাশব্যাক। He's in the attack, Wellington Masakadza. Bowled a very important spell for Zimbabwe 2 days ago. And immediately he starts causing problems, getting Mamdullah to play and miss, perhaps get a little inside. He did pick up a wicket of Mahmudullah in that second T20 international. Yeah, have a look at the 3 wickets that he. This was Shakib Al Hassan, outdone by the flight, looking to hit it out of the ground, getting caught in the deep, and again going down the wicket. Mahdi Hassan. So he had a wonderful time with the ball, and he need to repeat that here. Also had a really wonderful time in the field, taking 3 catches in that match that Zimbabwe won. Yeah, that's why I feel that he was in 7, picked up the Man of the Match award. Very good win for Zimbabwe. And they were under pressure because they lost the first one at T20 International. So they had to win to stay alive. And now they've gone in to pile up a really big total, 193 for 5, looking that they must be feeling that they are in with a chance to win the series, the T20 International Series. Oh, now what has he done here? Well, look at this. Oh. And it turned away. He actually could have stopped it, but he just turned because it just pitched so wide from the surface. Strange, isn't it? Now you spoke about his catching. What about his fielding of his own bowling? Very good.
Yeah, apart from that wide, he's bowled really well. 9 in that over. Bangladesh 81 for 2. লাইফে সব সময় কেউ না কেউ পাশে ছিল বলে হাজার কারো একটা কথাই প্রচন্ড ভরসা দেয় যে মানুষগুলো আমাকে এগিয়ে যাবার সাহস দেয় তাদের পাশে থাকতে আমি বিশ্বাস রাখি দেশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা গ্রামীণ ফোনের 4G নেটওয়ার্কে। কি মনের সাথে শরীর আর তাল মেলাতে পারছে না? চাই গ্ল্যাক্সোস ডি। এর গ্লুকোজ দ্রুত শরীরে মিশে দেয় ইনস্ট্যান্ট এনার্জি। এবার মনের সাথে তাল মেলাবে শরীর। গ্ল্যাক্সোস ডি, নিমিশেই রিচার্জ। এক্সকিউজ মি, আমার চিপস খাচ্ছেন কেন? এটা তো জিরোস খেতে আমার কিসের এক্সকিউজ? জিরো এক্সকিউজ ফর জিরোস চিপস। সেরা উপাদানের পারফেক্ট ব্লেন্ডে রাঁধুনির বিরিয়ানি, কাচ্চি ও হায়দ্রাবাদি মশলায় যেটাই রাঁধেন তার এমনই স্বাদ যে বিরিয়ানি ছাড়ার কিছু মাথায় থাকবে না। রাঁধুনি রেডিমিক্স বিরিয়ানি মশলা। Oh, he bowled that previous over, didn't he? Myers is coming round the wicket on the leg side, but nevertheless a good delivery from Myers. Change of ends, and he's found a good length immediately, has Dion Myers. Just outside the line, probably. It looks like it's missed Shumir Saka's padding and got a little bang on the knee. Yeah, we have a message for our viewers from Dr. Benazir Ahmed, the BPM, Inspector General of Police, Bangladesh. সমগ্র বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশও অতিমারী মহাদুর্যোগ অতিক্রম করছে। আক্রান্তের হার কমাতে হলে অবশ্যই আমাদের সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। বাড়িতে থাকুন, সুস্থ থাকুন, মাস্ক পরিধান করুন, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন। আসুন আমরা সবাই মিলে আমাদের দেশটাকে রক্ষা করি। Such an important message during this pandemic. Stay safe, wear mask. Again, well bowled. They're not picking him up. So he's struggling to even rotate strike. Twice now, going and hitting the pads. That was off the bat. But really good work from Dion Myers, turning out to be a surprise package with the ball. He's found a good length, good line here, and he just keeps finding that a little bit skiddy. He should have cut that off a bit sloppy. And what he has done is it resulted in 3 runs now, instead of just a single. Sloppy from Blessing Zarabani in the area, short fine leg boundary, and then the throw back into the wicketkeeper was wide, allowing the Bangladeshis to get a third. Yeah, he had an opportunity to free his arm because it's so wide, but it's just the pace. He's taking the pace off the ball. Another good delivery, another dot. 14 balls since the last bound. And he's hit a wide delivery. Would have been a wide. So far, 4 4s and 3 6s in this innings from Bangladesh. Now they've got to find ways to pick up boundaries, otherwise this is going to get. That's gone. Oh, sure, he's gone to the boundary, but once it was hit in the air, I thought he was in business, just dropping short of the fielder to finish the over. Have a look at this. It's a pull shot. He's gone in the air. I thought he just didn't come out of his tracks a little bit quicker towards the ball. তুমি জানো আমি কে? হ্যাঁ, সম্মানিত যাত্রীবৃন্দ, এই ভদ্রলোক জানেন না উনি কে। যদি কোনো সহৃদয় ব্যক্তি ওনার পরিচয় জানেন তাহলে কাউন্টারে যোগাযোগ করুন।
ব্রুক বন্ড তাজার সতেজ চায়ের দাম। নতুন ক্লোজ আপ অলরাউন্ড ফ্রেশ দেয় অলরাউন্ড ফ্রেশনেস, যা আসে অলরাউন্ড যত্ন থেকে তোমার সব প্রয়োজনের জন্য। জীবাণু থেকে সুরক্ষা দেয়, পরিষ্কার করে গভীরভাবে, প্লাক সরায় আর ক্যাভিটি প্রতিরোধ করে, দেয় অলরাউন্ড ফ্রেশনেস, দেয় অলরাউন্ড যত্ন। ভাইরাস থেকে বাঁচবো কিভাবে? ভাইরাস এক ধরনের জীবাণু, আর জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে আছে স্যাভলন সোপের ডাবল স্ট্রেংথ। স্যাভলন সোপ, ডাবল স্ট্রেংথ, ডাবল প্রোটেকশন। He was way out of his ground, the batter. Difficult for Chakabva because of that deflection off the pad. Shumoshaka. Mahmudullah content to just dab and run. There was a fortuitous boundary in the last ball of the previous over after about 15 deliveries. And Bangladesh can ill afford